together with the county public health and ourselves and environment, a chemical that is human friendly. Now, I see Professor Udalo here. I think he's in the chemistry department at the university. I will give you the opportunity to tell us how safe our people are going to be and the method that you have used to be able to come up with the right chemical. Professor Udalo, if you can come close so that we show everybody that this really is just about partnership. Mimi, Suleiman, University and the other institutions, Red Cross, Kenya National of Commerce, Kenya National Chambers of Commerce, and other institutions. So the Professor Udalo, my friend. Thank you so much, His Excellency, Hassan Joho. So, as already been said, Tech University of Mombasa has partnership with the county government, Country 001. And this kind of partnership, His Excellency, is through the EPIC framework. Remember, recently you did sponsor us to go to South Africa, Durban, to announce this kind of collaboration. So my role today is to assure our community, people of Mombasa, that the kind of reagent that we have used today as a disinfectant, which we are going to spray ourselves with, and the government has already gone through it, is a safe reagent. We have prepared it using locally available materials in our laboratory, which is well under good quality assurance mechanism. And with me, I have my quality assurance person, Kennedy Agoi, who helped me work to have this formulation. So this formulation is quite safe, His Excellency, the Governor, and it meets the WHO standards, which can even be used as food item. So for this reason, I want to assure the public that it's a formulation that will be able to help us confront this virus. It is antimicrobial, as well as a virucidal agent. So, His Excellency, we are safe. Asante. So that we make it known to everybody, hii ni ya kwanza. Na hii ni majaribio or piloting. Hii ikifanikiwa, we shall announce that nobody shall board the ferry bila kupitia hii. Lakini we will be at a point where we now supply adequate equipment and adequate chemical to be able to ensure that both sides of the ferry, whether you are in the south or here, when you've crossed the other side, Hapa, you will have to go through this equipment, this tunnel, for you to be able to be disinfected. The other thing that I want to announce, the county government felt that it was necessary to be able, even for purposes of statistics, to be able to install an equipment that will tell us temperature ya watu na kuangalia the basics, that anybody that crosses the ferry, tunaweza kuangalia sura yake, capture it on our CCTV, that will be able to read temperature. You know, and there was a case yesterday, Suleiman, let me tell you, when we were putting it up, because we imported it from China, already we could see so many people crossing that had over 40 degrees temperature. Really? Jana, hapa, tuliona kwamba kuna watu wanavuka wengine wako na 40 degrees temperature. It worries us. So we want to be able to try and deploy technology where we think it can work. We identify your face, and when we come to you, we tell you tumeona temperature yako iko juu, please understand us that we are only doing this for the purposes of keeping you and the larger population safe. Tumekubaliana? So after doing this, and we have an undertaking, Suleiman will say it for himself, that there shall be many more of these. I've also had other players have come into play. Nimeona the Department of Health, by the way, they have already started also to try and come up with some. We had already talked to 2 universities, though Suleiman is the first. We shall complement each other. Zije nyingi. Pale nimemwona Abdul Samad has announced also is going to contribute a few. We'll put them in other places like Kongowea and these other highly populated areas. But as to the ferry, here it is. Look at it. Try it. Don't be scared. I know our tradition. Sometimes we here
tuna kasumba mingi, tutapaka dawa, tutapaka maji. My friend, this time tunataka kila aina ya kitu kinachotumika kupigana na COVID kitumike. Tumekubaliana paka hapo, sivyo? So allow me to invite Mishi maybe. Mimi nataka tu kutoa shukrani zangu za dhati kwa His Excellency the Governor Ali Hassan Joho kupitia Hassan Joho Foundation na pia kupitia Mombasa County, na pia nimshukuru Mheshimiwa Shabal kupitia Shabal Foundation na wale partners wengine. Naona kuna Kenya Chamber of Commerce, Red Cross na yale mashirika mengine, kwa sababu ya kifaa hichi ambacho kiko hapa kupambana na ugonjwa wa coronavirus. Na mimi niseme na kushukuru sana gavana, kwa sababu umeweka msisitizo sana katika kivuko hichi cha Likoni, kwa sababu unajua hapa ndio maelfu na maelfu ya wananchi wako wanapitia. Kwa hivyo mimi I'm not taking this for granted. You have really put your focus for the Likoni channel. I want to say thank you. I want to say thank you to the other donors. Na najua hata katika mikakati yako ambao unapanga ya mambo ya chakula, you are investing a lot for Likoni residents, kwa sababu tunajua watu wa Likoni wengi ni maskini, wengi wako katika hali ya jua kali, na wengi wana matatizo mengi kwa sababu ajira zao it is across the ferry. Kwa hivyo nataka nishukuru sana, pia nikushukuru vile streamline na umeongea sana na watu wa security kuhusiana na vile wataweza kudili na wananchi katika mambo ya curfew, kufanya a lot of PR na kuwa binadamu. Na ni kweli tangu vile umeanza kuzungumzia mambo haya tumeanza kuona afueni. Kwa hivyo gavana, sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu sana, together with the partners. Today we have one, tomorrow we want to have 10 of them. Tupate upande huu na tupate to the other challenge, na sote kwa pamoja let us come together. The little you have, just give it. Siri ya kupata ni kutoa. Kama wewe ni mkono gamu, pia huwezi kupata. Kwa hivyo whatever you have and you think that you can contribute to the Mombasa County kitty in the fight of coronavirus, you are most welcome. Governor, asante sana, uko juu sana. We lead and others they follow. Keep it up. I think. Asante. Tofik, because we're here with the county commissioner and we are the co-chair of the emergency response committee, there is no complication here. When we want to make a decision, we make it first and ensure that implementation is as expedited as it is possible. So we direct that the county government will put in money to do that turnstile that you want to put up, and we'll speak to the man. We do more tents coming this way so that the camera, the thermal camera we've installed there can be useful. So Bwana MD, tutafanya hiyo wataleta pesa hawa, tutengeneze hii, alafu insurance tasukumana nao baadaye. Mambo yote sasa ni baadaye, kwanza ni COVID-19. Sivyo? Yes. Mheshimiwa Senator, maybe brief remarks before. Asante sana. Yangu pia ni kutoa shukrani za dhati kwa Governor Mheshimiwa Suleiman Shabal, County Commissioner na management ya Kenya Ferry, Kenya Red Cross, Kenya National Chamber of Commerce na wengine wote ambao walichangia kuleta mradi huu wa sanitization. Kwa hakika tumeona kwamba mambo yanabadilika. Tulikuwa tukizungumzia huduma za ferry ziboreshwe, na tumeona sasa zimeboreshwa kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Lakini hiyo sio mwisho, ni mwanzo tu, kwamba tunataka huduma ziboreshwe zaidi. Na ningependa labda MD azungumzie ile ferry nyingine mpya itakuja lini, kwa sababu kuna msongamano bado wa watu kuvuka. Wengine wanabidi watoke nyumbani asubuhi mapema zaidi wakati curfew haijakwisha. Kwa hivyo kuondoa msongamano ni kuwa na ferry nyingi zaidi ili watu waweze kutembea ama waweze kuvuka bila matatizo yote. Na washukuru nyote na Waziri Taufiki pia kwa kazi yao kubwa ambao wamefanya kuhakikisha kwamba hali inaboreka hapa katika eneo la ferry. Asanteni. Asante. Suleiman, maybe? Go ahead. Your Excellency Governor Hassan Ali Joho, Bwana County Commissioner, Senator wetu Mohamed Faki, Mheshimiwa Mishi Mboko, wageni wote waheshimiwa, mabibi na bwana, mjambo. Hii project tuliona kwenye internet na nikaona inatumiwa Turkey, inatumiwa Germany, inatumiwa China, inatumiwa Dubai. Nikamtumia picha Mheshimiwa Governor, nikamwambia na sisi lazima tufanye kama hii. Akanipa amri, akasema tuifanye as soon as possible, na akachangia pesa na tukaleta engineers
wanaitwa Evolution Energy na Chameleon Solutions. Kwa siku mbili tukaijenga hii kitu, tukaitest, tukaileta hapa. Waziri mtendakazi hapa kasimamia, watu wa Ferry wakasimamia, ndugu yangu Mahmud alikuwa hapa pia, MD wa Ferry, chairman wa Chamber of Commerce. Tukaitest, tukaona hii kitu inafaa, na kwa sasa watu 12 wanaweza kupita hapa kwa kila dakika. Tukileta ile protocol ya sawasawa, watu 500 watapita kila dakika 10. Governor, hii solution yote hapa tutaweza kusaidia wananchi, na sisi sote lazima tufahamu kitu kimoja. Hivi sasa sisi sote tuko vitani, lazima tupambane na coronavirus, na hawa walioko kwenye front line, madaktari wetu, manasi wetu, hawa vijana wa Red Cross, wote wanastahili kuheshimiwa na kushukuriwa. Lakini zaidi ya hiyo, lazima tuwapatie vifaa ambavyo vitawaprotect, vitawalinda wao pia. Na wewe governor, kama si wewe, Mombasa haingekuwa ya kwanza kufanya hii kitu. Ni kweli au si kweli bwana? Kama kutoa amri hii ifanyike siku 2, labda ingechukua mwezi. Lakini hiyo ndio uongozi. So tutafanya kazi pamoja, na hii mambo ya kupambana na corona tutasaidia madaktari wetu. Governor ameniambia lazima tulete ventilators, sisi tutaleta 4 ziko njiani. Tutaleta zile PPs za kusaidia madaktari, tutaleta masks zaidi. Sisi sote tuna wajibu kusaidiana, na usiseme ati lazima mimi ndio tajiri ndio nisaidie. Hapana. Kama unaweza kutoa sanitizer, toa sanitizer. Kama unaweza kutoa mask, toa mask. Kama unashindwa, msaidie jirani yako na kilo 2 za ugali, manake wakati ni mgumu huu. Si ni kweli? Na kweli sisi tuko kwenye difficult times, wakati mgumu, hali ya maisha magumu. Lakini sisi Waislamu tunaambiwa inna ma'al usri yusra, baada ya dhiki inakuja faraja. Na Wakristo wanasema if God is for us, who can be against us? So tushikane pamoja na Mwenyezi Mungu atatusaidia na tutaendelea. Governor, mimi nakupromise tutaleta nyingi zaidi hizi. Si 1, si 2, si 3, tutaleta Mombasa nzima, tuweke kila mahali. Tushikane na business community ili wananchi wetu pia wafaidike. Governor, you are leading the way. I compliment you. Kenya nzima sasa is watching, na Mombasa is leading at the forefront ya hii vita against coronavirus. Kusema na kutenda. Asanteni sana, Mungu awabariki nyote. Governor. Asante sana Mheshimiwa Suleiman. County Commissioner, alafu tutafunga. Kuna ujumbe hasa wa usalama ya watu wa Likoni ambaye we're getting concerned. At majority of us bado tunangangana kukubali kwamba lazima tuwe majumbani jioni. County Commissioner, please. Asante. Kwanza nashukuru Suleiman Shabal na Mheshimiwa Joho kwa kutoa donation ya hii mashine ya kufanya disinfection ya watu. Hiyo tunashukuru sana. Ya pili, ningependa kujulisha wakaaji wetu wa Mombasa, tafadhali tufuate maagizo. Ukiona watu hao wote wamejitolea kusaidia, ni kwa minajili ya afya yako na afya ya kila mtu. Kwa hivyo tunaomba kwamba mfuate maagizo ambayo yanatolewa. Ikisemekana ni saa ya curfew saa 1 ianze. Kuna sehemu ambayo tumeona curfew inalegea kidogo, na tutajaribu kukasa hiyo kamba. Mojawapo ni Likoni. Hiyo ni moja wa sehemu ambazo tumeona baada ya saa 1 kuna baadhi ya watu ambao bado wako nje. Tunaomba kwamba tafadhali msingojee mambo ya enforcement. Mwenyewe tu uone ikifika saa 1 ujifungie pale nyumbani. Ya pili, katika Ferry tumefaulu kwa mambo ya distancing. Lakini bado katika zile sehemu ya kusubiri bado watu wanafinyana. Na hapo ndio tungeomba hata zaidi kwamba tafadhali tufuate maagizo ili tuweze kuwa safe kwa haya mambo yote. Msiwe ni watu ambao ni watu wa kusukumwa kila wakati. Sio nia ya serikali kusukuma watu. Tunaomba kwamba tafadhali tutii hayo maagizo na tutumie zile vyombo ambazo tumepewa. Mojawapo ikiwa ni hii
ingine ni mambo ya kunawa mikono na kufunika mdomo na mapua. Tukifuata hayo maagizo, hii ugonjwa ya COVID-19 tutaifungia mbali, lakini tusipofuata tutakuwa na shida kubwa sana. Na ukweli ni kwamba hapa Mombasa kuna watu wamepoteza maisha yao kwa COVID-19. Nafikiri mmesoma kwa vyombo vya habari, na umeenea na lazima tuisimamishe. Kwa hivyo kwa pamoja tushirikiane ili tuweze kuzuia kusambaa kwa hii ugonjwa ya coronavirus. Asanteni. Ile kitu ambayo mimi ningeomba watu wa Likoni, tafadhalini tufate sheria ambazo zimewekwa. Tafadhalini tu sana. Hii sheria haikuwekewa polisi ama watu wengine, imewekewa sisi wenyewe kwa usalama wetu. So please, nawaomba tafadhalini tufateni sheria. Msitoke nje usiku. Mwenda kutafuta nini usiku? Mwatoka nje kutafuta nyinyi? Kama mna mabibi kaeni nao huko ndani ya nyumba. Na mabibi kama mna bwana kaeni huko, hii ni time ya kutengeza watoto, sio kuzunguka. Sisi tumekubaliana? Tumekubaliana? There'll be a difference. Sio kwamba tusikie tena watu hawatoki, wanatokanga usiku, sivyo? Otherwise niseme asante Suleiman kwa ushirikiano na msaada, na tutaendelea kuzungumza, tuangalie tutaboresha hali zetu namna gani. Vile vile ningependa kumshukuru Mheshimiwa Mishi. Mheshimiwa Mishi leo ametoa shilingi 1500 katika mchango wetu wa chakula. Namshukuru Mheshimiwa Senator, amekuja leo as a Rotarian, ameletea tanki za maji 300 kuendelea tupeleke katika mashinani. Nimshukuru Abdusama Sharif Nasser, yeye amenipatia barua ya kwamba amemwamuru clerk wa National Assembly mshahara wake kamili uje katika mchango wa chakula wa watu wa Mombasa. Nashukuru sana kwamba watu wote wamekuja kama kuwa kitu kimoja. This time, wakati huu, hakuna affiliations, hakuna boundaries, hakuna msimamo wa kisiasa ama wa kinamna ile. This is about humanity, my friend. Huu ni wakati wa ubinadamu. So we must all understand, this is not the time kwamba kuangalia mimi simpendi fulani, simtaki fulani. This is the time. Let me make it clear, this is the time where humanity checks in. And I can tell you, humanity knows no boundaries, my friend. So my humble appeal, I want to urge all of you to stand up to be counted. There can never be a better moment. This is your time. And at whatever level, hata kama wewe you can contribute half a kilo of salt, so be it. Yes. So be it. This is your time where you need to ask yourself, wakati unakula, does your neighbor have food on the table? You know, this is the time. This is the time. Mwenyezi Mungu ametuchagua sisi wakati huu mzito, kwa sababu ndani ya nyoyo zetu tuna uwezo wa kusaidiana. Very well, Governor. So all I ask of you, each one of you, as you go home today, ask yourself, ni nini nilichofanya kuchangia katika vita dhidi ya COVID-19? Usilale usingizi leo bila kujiuliza. And I can tell you, you can contribute in very, very many different ways. If you don't have money, you can contribute in an idea. You can contribute in thoughts. Unaweza hata kusensitize. Unaweza hata kumwambia mwenzako, tafadhali observe social distance. Unaweza kumwambia mwenzako, this thing is reality. Take care of your family. Take care of the people you love. Do it for the people that love you. Sijui kama tuko pamoja. So don't tell me that wewe sio tajiri huwezi kuchangia. Wewe sio mwerevu huwezi kuchangia. Mimi I want to see people in Mombasa wanazofanya, watu wengi wanafanya recording za social media. I want to hear so many voices saying that we need to stay at home. We need to stay safe. We need to help one another. This is your moment. This is your moment. Don't ask of us what we do for you.
Don't ask the government what it does for you. You ask yourself what it is that you are doing for the larger population of our country. Swali langu ni hiyo. Ujiulize, mimi nafanyia nini kuchangia nchi yangu? I have seen so many people, some people wanasema tu kwamba tunafikiri ni vitisho. This is reality. And I have also had people asking the government has stood up. Government has stepped in. What have you done? So my humble appeal to all of you, as you go home tonight, before you go to bed or before you retire to bed, ask yourself the question, ni nini mimi mwenyewe binafsi nimechangia katika vita dhidi ya COVID-19? And if we take that approach, I can tell you within no time, we shall be announcing success. Sijui kama tuko pamoja? Don't ask Mishi peke yake, hata wewe jiulize. Don't ask your Senator Suleiman and myself, hata wewe ufanye nini? Ujiulize. Tumekubaliana? Mimi sinataki kusema sana kwa sababu hii mambo mimi naona ni makubwa. Na naombea Mwenyezi Mungu atupatie mafanikio. Mwenyezi Mungu afanye mepesi, atufungulie njia. Mwenyezi Mungu atupatie tiba. Mwenyezi Mungu atufanyie mambo haya tufaulu. Atupe mapenzi, atupe umoja, tubebane, tusaidianeni, tusameheaneni, tupendaneni. Mwenyezi Mungu abariki Kenya yetu. Asanteni sana.